West Bengal Madrasah Service Commission and SLST 2024. Today's topic, final mock test, full marks 90, time 1 hour and 30 minutes. আমরা পরপর ক্লাসগুলো করেছিলাম, আমরা মক টেস্ট দিয়েছিলাম, আজ ফাইনাল মক টেস্ট। আমি টোটাল 90 কোশ্চেন্স ফর 90 মার্কস সেট করেছি। 1 ঘন্টা 30 মিনিটের মধ্যে তোমরা আনসার করবে এবং কত পেলে তোমরা জানাবে। দেখো, পরীক্ষা একদম দোরগোড়ায় পৌঁছেছি। আমরা জানি প্রতি দুটো ভুলের জন্য 1 নম্বর মাইনাস হবে। সেই কারণে আমরা কি কোশ্চেন পাওয়ার সাথে সাথে যেগুলো সবচেয়ে ভালো পারবো সেটা খুব সুন্দরভাবে করব। তারপরে কনফিউশন গুলো ভাবনা চিন্তা করবার পর যদি কনফিউশন দূর হয় তবেই করব, নইলে কিন্তু আমরা আনসার করব না, যেহেতু প্রতি দুটোতে একটি ভুল হবে। সো লেটস গো। শুরু করছি ফার্স্ট কোশ্চেন। Lucy will learn music in 3 years she grew from. Option A, bending willow. Option B, the murmuring rivulets. Option C, the motions of the storm. Option D, none of the above. তোমরা উত্তর দেবে 10 সেকেন্ডস এর মধ্যে। টাইম ওভার। দেখে নিতে সঠিক উত্তর কোনটি? অপশন বি, দ্য মারমারিং রিভিউলেটস। নাও কোশ্চেন নাম্বার 2 কি আছে? She dwelt among the untrodden ways was first published in the lyrical ballads in. Option A 1789, option B the 1799, option C তে 18, option D তে 1808। উত্তর দেবে উইদিন 10 সেকেন্ডস। টাইম ওভার। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি 1800। নাও কোশ্চেন নাম্বার 3, the poem Strange Fits of Passion Have I Known is A or an sonnet. Option B ode, option C lyric, option C romance। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ড। 10 সেকেন্ড বলেছিলাম কিন্তু না, পরে 7 সেকেন্ডস তোমাদের জন্য দেওয়া আছে। শুরু হচ্ছে এখন থেকে। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি লিরিক। নাও কোশ্চেন নাম্বার 4, পরে কি আছে দেখি। Wordsworth cried, "Oh mercy," when he saw the moon. অপশন এ তে টু রাইজ, অপশন বি টু ড্রপ, অপশন সি টু বি ব্রাইট, নাকি অপশন ডি টু সেট। উত্তর দেব উইদিন 7 সেকেন্ডস। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন বি টু ড্রপ। নাও কোশ্চেন নাম্বার 5 কি আছে? লুসি রোলস রাউন্ড ইন আর্টস ডিউরেনাল কোর্স উইথ। অপশন এতে আছে রক্স, অপশন বি তে আছে বি তে আছে স্টোনস, অপশন সি তে আছে ট্রিজ, অপশন ডি তে আছে অল অফ দিস। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ড। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন ডি অল অফ দিস। নাও কোশ্চেন নাম্বার 6, হোয়াট লাভ আই বোর টু দি হিয়ার বি রেফার্স টু। অপশন এ তে আছে লুসি, অপশন বি তে আছে ইংল্যান্ড, অপশন সি তে আছে ফরেন ল্যান্ডস, অপশন ডি তে আছে নেচার। তো দেবো উইদিন 7 সেকেন্ডস। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন বি ইংল্যান্ড। নাও কোশ্চেন নাম্বার 7, in the poem the world is too much with us, the phrase great God refers to the God according to। অপশন এ তে ক্রিশ্চিয়ানিটি, অপশন বি তে আছে প্যাগানিজম, অপশন সি তে আছে গ্রিক, অপশন ডি তে আছে মেডিয়েভালিজম। দেখে নিচ্ছিস সঠিক উত্তর কোনটি, তার আগে তোমাদের টাইম দেওয়া হচ্ছে 7 সেকেন্ডস।
টাইম ওভার। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, ক্রিশ্চিয়ানিটি। নাও কোশ্চেন নাম্বার 8. A pagan suckled in a creed outdoor. What does the word suckled mean here? অপশন দেখে নিচ্ছি। অপশন এ তে আছে নাটসার্ড, অপশন বি তে আছে নারিস্ট, অপশন সি তে স্টিয়ার্ড, অপশন ডি তে আছে পাল্পড। উত্তর দেব উইদিন 7 সেকেন্ড। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন বি, রিস্ট। নাও কোশ্চেন নাম্বার 9. The world is too much with us is a perfect heroic poem. Option B, elegy. Option C, love song. Option D, metaphysical poem. উত্তর দেব within 7 seconds. Time over. দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর অপশন বি, elegy. Now question number 10. Ode to the West Wind was written in the Terzarima. Each stanza or section is divided into groups of 3 lines. নাকি অপশন বি তে আছে in the Ottavarima, অপশন সি তে আছে in the ballad stanza, অপশন ডি তে আছে in the heroic couplet. উত্তর দেব within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, in the Terzarima each stanza or section is divided into groups of 3 lines. Now question number 11. As your sister of the spring in Ode to the West Wind refers to. অপশন এ তে আছে দ্য কোল্ড উইন্ড অফ উইন্টার, অপশন বি তে আছে দ্য সামার উইন্ড, অপশন সি তে আছে দ্য ভার্নাল উইন্ড, অপশন ডি তে আছে দ্য অটোমনাল উইন্ড। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ড। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, দ্য ভার্নাল উইন্ড। নাও কোশ্চেন 12. The wind sits where the lie cold and low. The seeds in to the west wind are called winged because they have wings. নাকি fly from one place to another, নাকি অপশন সি তে আছে the are winged shape, নাকি অপশন ডি তে আছে are carried up in the air or dispersal by the west wind. উত্তর দেবে within 7 seconds. দেখে নিচ্ছে সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর অপশন ডি, are carried up in the air for dispersal by the west wind. Now question number 13. The dome of a vast sepulchre, the above line is an example of. Option A, Shelley's myth-making power. Option B, Shelley's Christian faith. Option C, Shelley's radical ideology. Option C, D, Shelley's signature craft of combining the abstract and concrete images. উত্তর দেব within 7 seconds. Time over. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন ডি, Shelley's signature craft of combining the abstract and concrete images. Now question number 14. Oh wind, if winter comes, can spring be far behind? The mood of the poem here is option A, pessimism, option B, the optimism, option C, realism, option D, skepticism. উত্তর দেব within 7 seconds. টাইম ওভার। দেখে নিচ্ছে সঠিক উত্তর অপশন বি, অপটিমিজম। নাও কোশ্চেন নাম্বার 15. By the incantation of these words here, the word incantation means. Option A, the magical influence of the poem. Option B, recitation. Option C, rhetorical addresses. Option D, powerful narration. দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর
সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, ম্যাজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স দ্যাট ইজ অফ দ্য পোয়েম। নাও কোশ্চেন নাম্বার 16, কি আছে? দ্য স্প্রিং ইন দ্য পোয়েম ও টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ইজ দ্য সিম্বল অফ। অপশন এ ফ্লাওয়ার্স, অপশন বি ন্যাশনালিজম, অপশন সি বি রিয়েলিজম, অপশন ডি রিবার্থ অ্যান্ড জয়। আবার বলছি, অপশন এ ফ্লাওয়ার্স, অপশন বি রিয়েলিজম, অপশন সি ন্যাশনালিজম, রেশনালিজম, অপশন ডি রিবার্থ অ্যান্ড জয়। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ডস। টাইম ওভার। দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর কোনটি? অপশন ডি রিবার্থ অ্যান্ড জয়। নাও কোশ্চেন নাম্বার 17, a thing wherein we feel there is something hidden one. What is meant by hidden want in the poem was Skylar? Option A, some secret treasure. Option B, a gap of Lasana. Option C, the expression of a vast unfulfillment. Option D, some hidden things which we do not know. উত্তর দেবে 60 সেকেন্ডসের মধ্যে। টাইম ওভার। দেখে নিতে সঠিক উত্তর সি, the expression of a vast unfulfillment. Now, question number 18. What is meant by Prose criminal in Two Skylar? Option A, songs of marriage. Option B, songs of war. Option C, songs of sufferings. Option D, songs of victory. উত্তর দেবে 60 সেকেন্ডসের মধ্যে। টাইম ওভার। দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর অপশন এ, songs of marriage. Question number 19. With which of the following does Shelley not compare the bird? Option A, rose. Option B, glowworm. Option C, wind. Option D, poet. দেখে নিচ্ছে সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর অপশন সি, wind. Now question number 20. What is the meaning of the phrase vernal shower? Option A, shower of rain in autumn. Option B, shower of rain in winter. Option C, shower of rain in monsoon. Option D, shower of rain in spring. উত্তর দেবে within 7 seconds. টাইম ওভার। দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর অপশন ডি, shower of rain in spring. Number 21. Empty want in the poem to a skylark refers to. Option A, latent want. Option B, mere boast. Option C, hidden desire. নাকি all of those? উত্তর দেবে within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন বি, mere boast. Now question 22. Harmonious madness is an example of. Option A, simile. Option B, oxymoron. Option C, transport epithet. Option D, Hessian. উত্তর দেবে 10 সেকেন্ডের মধ্যে, 7 সেকেন্ডের মধ্যে। দেখে নিচ্ছি সঠিক উত্তর অপশন বি, oxymoron. Now question 23. What to a Nightingale is about the theme of. Option A, beauty and mutability. Option B, beauty and creativity. Option C, joy and awe. Option D, hope and despair. উত্তর দেব within 7 seconds. I'm over. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, বিউটি অ্যান্ড মিউটাবিলিটি। নাও কোশ্চেন 24.
What induces the drowsy numbness in its O2 nightingale? Option A. Excessive enjoyment of bird song, envy of bird's happiness. Option C. A draught of hemlock. নাকি option D. Sip of wine. সঠিক উত্তর দেবে within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, excessive enjoyment of the bird's song. Now question 25. In Ode to a Nightingale Kids comparison of the light-winged nightingale to a dryad, a beautiful wood nymph shows kids. Option A, love of medievalism. Option B, love of nature. Option C, love of Hellenism. Option D, love of supernaturalism. উত্তর দেবে 7 সেকেন্ডের মধ্যে। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, লাভ অফ হেলেনিজম। নাও কোশ্চেন 26, and happily the queen moon is on her throne. What is the meaning of the word happily? সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, often, অপশন বি, হ্যাপিলি, অপশন সি, পারহ্যাপস, অপশন ডি, none of the above. উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ড। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, পারহ্যাপস। নাও কোশ্চেন নাম্বার 27. Amid the alien corn, the phrase alien corn refers to the cornfields of option A, Moab, option B, Boaz, option C, Bethlehem, option D, Israel. উত্তর দেবে within 7 সেকেন্ড। উত্তর বি, Boaz or Boaz. Now question 28. In the line from Ode to Autumn Fall, summer has overbrimmed their clammy cells. We have a good example of litotes, option B, anaphora, option C, onomatopoeia, option D, zeugma. উত্তর দেবে 60 সেকেন্ডের মধ্যে। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, onomatopoeia. Now question 29. Which of the following words or phrases conjures up the image of eroticism or pregnancy? অপশন দেখে নিচ্ছি অপশন এ, ম্যাচিউরিং, অপশন বি, বার্ডিং, অপশন সি, টু লোড অ্যান্ড ব্লেস, অপশন ডি, 1 days. উত্তর দিব উইদিন 7 সেকেন্ডস। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, টু লোড অ্যান্ড প্লেস। নাও কোশ্চেন নাম্বার 30. Truthfulness proves to be indicating a sense of অপশন এতে নেগেটিভিটি, অপশন বি, ইনার ফোর্স, অপশন সি, পজিটিভিটি, অপশন ডি, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ডস। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, পজিটিভিটি। নাও কোশ্চেন নাম্বার 31. What is the first image as described in Ode to Autumn? অপশন এতে আছে আর রিপার, অপশন বি তে আছে হারভেস্টার, অপশন সি তে আছে গ্লিনার, অপশন ডি তে আছে সাইড আর প্রেসার। উত্তর দেবে উইদিন 7 সেকেন্ডস। সঠিক উত্তর অপশন বি, হারভেস্টার। নাও কোশ্চেন 32. What is meant by rainy heads in Ulysses? Option A, a river in Hades. Option B, a great deluge. Option C, a rain god. Option D, a constellation of 7 stars. Within 7 seconds answer দেবে। সঠিক উত্তর অপশন ডি, constellation of 7 stars.
Question number 33. Ulysses wants to follow knowledge like A. Option A, phoenix. Option B, sinking star. Option C, ship. Option D, none of the above. সঠিক উত্তর within 7 seconds. The right answer, option B, sinking star. Question number 34. All experiences is an arts because. Option A, the experienced man can hardly stand erect. Option B, experience makes carve when viewed from the future. Option C, the more one nears it, the farther it moves. Option D, all of these. Right answer, option C. The more one nears it, the farther it moves. Stars. 34.5. The last I together illustrates Browning's faith in the physical value of love. Option B, spiritual value of love. Option C, sensual aspect of love. Option D, none of the above. The right answer, option B, spiritual value of love. Question 36. Here, right in the poem, the last I together suggests. Option A, the granting of the lover's prayer. Option B, what the lover said was right. Option C, the lover was asked to turn right. Option D, looked right. The right answer is option A, the granting of the lover's prayer. 37. The blood replenished me again. It happened to the lover because his prayer for a last rite with his beloved was granted. Naki option B, he became physically fit. Option C, his beloved set her head at rest on his breast. Naki he felt physically ill. The right answer is option A. His prayer for a last rite with his beloved was granted. 38. While considering the lot of the artist, Browning is also pointing to the superiority of option A, art over life, life over art. Like option C, beauty and mutability. Like option D, none of the above. Right answer is option B, life over art. 39. The sculptor mentioned in the poem creates the statue of Dash for 20 years. Pegasus, option B, Venus, option C, Apollo, option D, Zeus. The right answer is option B, Venus. Question 40. The darkling thrush presents a picture of option A, grief, option B, horror, option D, desolation, option D, happy life. উত্তর দেবে within 7 seconds. Right answer is option C, desolation. 41. The word darkling in the title, the darkling thrush means option A, hidden in the darkness. Option B, hidden in the corner. Option C, hidden in the bushes of trees. Option D, none of the above.
The correct answer is option A, hidden in the darkness. 42. In this poem, we find Hardy taking a journey from optimism to pessimism, pessimism to optimism, naki option C, optimism to nihilism, option D, nihilism to pessimism. The right answer is option B, pessimism to optimism. 43. Ancient pulse of germ and birth. The line refers to A. Cycle of seasons, option B. Cycle of rebirth and regeneration, option C. Water cycle of the earth, naki all of the above. The right answer is option B. The cycle of rebirth and regeneration. 44. The wild swans at Kul ends on a depressing mood, note of pessimism, note of optimism, naki none of the above. The right answer is option B, note of pessimism. Now, question 45. The meeting in Strange meeting is called strange because option A, it is meeting between an enemy and a friend. Like option B, the meeting is held UT hell. Sorry, এটা at hell হবে. Option C, the meeting is held between one dead and another alive. Option D is not an earthly normal meeting. The right answer is option C. The meeting is held between one dead and another alive. 46. Let us sleep now contains an image of crucifixion, option B, nativity, option C, resurrection, option D, none of the above. The right answer is option C, resurrection. Question 47. What do the swans represent in the poem The Wild Swans at School? Option A, idea of joy and beauty, option B, the constant flux of time, option C, and archetype of natural exuberance, option D, the union of time and timelessness. The correct answer is option D, the union of time and timelessness. Question number 48. What does the dead soldier in the poem want to do at the very end? Option A, return to earth. Option B, kill the soldier. Option C, slumber. Option D, wake. এই কোশ্চেনটার মধ্যে হোয়াট ডাজ দ্য ডেড সোলজার ইন দ্য পোয়েম নামটা দেওয়া হয়নি। এই পোয়েমটা হবে দ্য স্ট্রেঞ্জ মিটিং। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, স্লাম্বার। কোশ্চেন 49, what type of poem is the listeners? Option A, reflective. Option B, descriptive. Option C, narrative. Option D, Shakespearean sonnet. The right answer is option C, narrative. Number 50. The question with which the poem opens in, is there anybody there? Option B, is there anybody here? Option C, is here anybody there? Option D, none of the above.
The right answer is option A. Is there anybody there? Question 51. Why does Mrs. Hardcastle defend Tony in She Stoops to Conquer? Option A. He blackmails her. She is she is his mother. She does not defend him. Option D. She hates Hardcastle. The right answer is option B. She is or she's his mother. 53. Some soldiers I know are afraid to die. What does the fugitive respond to this comment of Raina? Question number A. Option number A. Some of them, dear lady, not all. Option B. 9 soldiers out of 10 are born fools. Option C. All of them, dear lady, all of them. Believe me. Option D. Few of them, dear lady, few of them. The right answer is option C. All of them, dear lady, all of them. Believe me. Question number 54. According to Rainer, she had heroic ideas because she was fond of reading. Option A, Byron and Keats. Option B, Keats and Southern Saudi. Option C, Byron and Pushkin. Option D, Shelley and Keats. The right answer is option C, Byron and Pushkin. Question number 55. Bluntsley had served as a professional soldier for option A, 7 years, option B, 14 years, option C, 18 years, option D, 20 years. Right answer is option B, 14 years. Question of 56. According to Petkov, soldiering is A. Romantic illusions glorifying one. Option B. Business matter based on the principles of profit and loss, caution and skill. Option C. Glorious thing calling of a Superman. Option D. As an exciting sport. The right answer is option B. Business matter based on the principles of profit and loss, caution and skill. Now, question of 57. The action of the play takes place in সার্বিয়া, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া নাকি বুলগেরিয়া? আমার নাম অবশ্যই সেই হামজাদা ম্যান। Right answer is option D, Bulgaria. 8. The check was cast folder in justice at 10 a.m. on Friday, the July 7, naki at 11 a.m. on Friday, the 17th July. Option C, at 1:15 p.m. on Friday, the 7th July. Option D, at 2 p.m. on Wednesday, the 18th July. The right answer অপেক্ষা করতে হচ্ছে 7 মিনিটের জন্য। The right answer is option C, at 1:15 p.m. on Friday, the 7th July. 59. What amount of money did father give to Ruth? Option A, 700 pounds. Option B, 17 pounds. Option C, 70 pounds. Option D, 7 pounds. Right answer is option D, 7 pounds. Question number 60. On which day did Davis sail for Australia? Option A, on Saturday. Option B, on Tuesday. Option C, on Sunday. Option D, on Monday.
The right answer is D, on Monday. 61. The mute scene in Justice refers to option A, Act 3, Scene 3, option B, Act 2, Scene 2, option C, Act 3, Scene 1, option B, Act 2, Scene 1. The right answer is option A, Act 3, Scene 3. 62. Tamerlane had been ill for 2 days, option B, 3 days, option C, 5 days, option D, an unspecified period. Option C, 5 days. Now question 63. We are two who are like one. Who are we in Lagoon? Option A, the Malayan boatman and Arshad, option B, the white man and Arshad, option C, Tamerlane and Arshad, option D, Arshad and his brother. The right answer is option D, Arshad and his brother. 64. According to an author, people have the habit of exaggerating and dash, fabricating. Option B, blowing things out of proportion. Option C, romanticizing. Option D, caricaturing. সঠিক উত্তর দেবে within 7 seconds. Right answer is option C, exaggerating and romanticizing. 65. Wilson was in Capri for 35 years, 34 years, 31 years, 25 years. The right answer is option C, 31 years. Now, question number 66. Mr. Dillingham's income had gone down to dash dollars per week from 30, 15, option B 10, option C 20, option D 23. The right answer is option C 20. Now 67. The two qualities that resemble Mrs. Harlow to an ox are option A, physical strength and stamina, option B, tenacity and passivity, option C, boldness and indifference to joy and sorrow, option C, D, loneliness and stamina. The right answer is option B, tenacity and passivity. Now, question number 68. The children of Alice call Bertram father. Who was Bertram in Dream Children? Option A. Bertram was a friend of Charles Lamb. Option B. Bertram was the father of Alice's children. Option C. Bertram was a lawyer whom Aunt Simon married. Option D. None of the above. উত্তর দেবে 7 সেকেন্ডের মধ্যে। The right answer is Bertram was the lawyer whom Aunt Simon married. Now question number 69. According to L.A. Hill, we learn to write by hearing and writing. Option C, actual writing. Option C, audio-visual process. Option D, reading. The right answer is option B, actual writing. Now question number 70. The phrase topical interest means interest in the current issues, option B, interest in the topics, option C, interest in the present and local, option D, none of the above. The right answer is
Option C, interest in the present and local. Now question number 71. Find the error part of the sentence. Enough is enough. 1. I cannot now to tolerate this mischief. 3. Any much. 4. Error part উত্তর দেবে এখান থেকে। Option A 1, option 2, B 2, option C 3, option D 4. Enough is enough. I cannot now tolerate this mischief anymore. The right answer is option B 4. অর্থাৎ 4 নম্বরে ভুল আছে, any much হয়ে যাবে any more. Now question number 72. Find the error part of the sentence. My friend did not see me one for many years too. When I met him last week. 3. Option 4, no error. Option A তে আছে 1, option B তে আছে 2, option C তে আছে 3, option D তে 4. সঠিক উত্তর দেবে 7 সেকেন্ডের মধ্যে। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি। সঠিক উত্তর অপশন A 1। তার মানে my friend did not see me for any years or many years। দেখো when I met him last week। দেখো এটা past indefinite, তাহলে এটা কি হবে? past perfect হবে। যেহেতু ফার্স্ট অ্যাকশন দুটো ঘটনা অতীতকালে ঘটেছিল, তা অপেক্ষিত যেটা আগে ঘটেছে সেটা past perfect হয়, তাই এটা did not হয়ে যাবে had not seen। Now question number 73. Find the error part of the sentence. কি আছে? The doctor advise the patient that walk for at least 1 hour every day in the morning. Option A তে আছে 1, option B তে আছে 2, option C তে আছে 3, option D তে আছে 4. উত্তর দেবে within 7 seconds. The right answer is option C, অর্থাৎ 3 নম্বর ফুটে ভুল আছে। কি আছে? দেখো এটা হচ্ছে ন্যারেশন চেঞ্জ, এটা হচ্ছে আপনার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ। তাহলে কমা ইনভার্ট কমা উঠে কি বসবে? দ্যাটের পরিবর্তে টু ওয়াক হবে। নাও কোশ্চেন নাম্বার 74. Find out the correct alternatives which best expresses the same sentence in active to passive. দেখি সেন্টেন্স খানা কি আছে? Thick clouds have overcast the sky. এর প্যাসিভ ভয়েস কোনটা হবে? দেখো অপশন এতে আছে the sky has been overcast by thick clouds, অপশন বি তে আছে sky overcast by thick clouds, option C তে আছে the sky overcast by thick clouds, option D sky was overcast by thick clouds। সঠিক উত্তরটি তোমরা 7 সেকেন্ডের মধ্যেই বলবে। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ, the sky has been কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্টে আছে, the sky has been overcast by thick clouds। Now question number 75. Find out the correct alternatives which best expresses the same sentence in active to passive। চলো সেন্টেন্স খানা দেখে নিই। The house was built in 1960 by my grandfather। এই সেন্টেন্স খানা কি আছে? এটা ভুল আছে, অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ নয়, এটা কি হবে? প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ হবে। দেখি অপশন দেখে নিচ্ছি আমরা। My grandfather built the house in 1960, option B তে আছে my grandfather built the house in 1960, my option C তে আছে my grandfather built the house in 1960, option D তে আছে my grandfather was building the house in 1960। সঠিক উত্তর দেবে within 7 seconds। সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন সি, কেননা এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে, পাস্ট টেন্সে আছে, তাই কি হবে? my grandfather built the house in 1960। ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশনের বিস্তারিত ইলাবোরেটলি খুব সায়েন্টিফিক ভাবে আমার ক্লাস দেওয়া আছে, যারা একটু দুর্বলতা আছে দেখে নেবে, এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে ভয়েস চেঞ্জ গিয়ে দেখে নেবে। নাও কোশ্চেন নাম্বার 76. Find out the correct alternative of which the best expresses the same sentence in active to passive। কি আছে সেন্টেন্স খানা? প্লিজ
shut the door and go to sleep. অপশন এতে আছে the door is to be shut and you are to go to sleep. অপশন ডি তে আছে let the door be shut and you be to go to the sleep to go to sleep. অপশন সি you are requested to shut the door and go to sleep. অপশন ডি তে আছে the door is to be shut and you are requested to sleep. সঠিক উত্তর দেবে within 7 seconds. The right answer is option C. You are requested to shut the door and go to sleep. Question number 77. Find out the correct alternatives with which best expresses the same sentence in direct to indirect. দেখে নিচ্ছে সেন্টেন্স খানে কি আছে সার্থক say to সাথী where were you your ideas when we faced the troubles last week. অপশন দেখে নিচ্ছি সার্থক asked সাথী where her ideas had been when they had faced the troubles the week before. নাকি সার্থক asked সাথী where her ideas had been when they faced the troubles the week before. অপশন সি তে আছে সার্থক asked সাথী where her ideas had been when they had faced the troubles the last week. নাকি অপশন ডি তে আছে সার্থক told সাথী where her ideas had been when they had faced the troubles the week before. সঠিক উত্তর দেব within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাই আস্কড হলো আর এই যে রিপোর্ট স্পেসটা আছে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট ইনডিফিনিটে আছে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হবে তাই সার্থক আস্কড সাথী আর হার আইডিয়াস হ্যাড বিন when পরের পার্টি দেখো পাস্ট পারফেক্ট আছে আর কি আছে পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি হয়ে যায় পাস্ট পারফেক্ট they had faced the troubles the week before. Now question number 78. Which is the correct combination of the given two simple sentences into complex? দেখি অপশন কি আর সেন্টেন্স দুখানা কি আছে Tanvi should have worked hard. She would have cleared the test. অপশন দেখে নিচ্ছি If Sanvi had worked hard, she would have cleared the test. অপশন বি তে আছে Had not Sanvi worked hard, she could not have cleared the test. Option C তে আছে If Sanvi has worked hard, she would have cleared the test. Option D তে আছে Sanvi had worked hard, she will have cleared the test. সঠিক উত্তর দেবে within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ If Shati had worked hard, she would have cleared the test. Now question number 79. Which is the correct combination of the given two sentences? আমরা সেন্টেন্স দুখানা দেখে নিই He is too tired. He could not stand. অপশন এতে আছে He is too tired. He is so tired that he could not. He is so tired that he could scarcely stand. Option B is he is too tired and cannot stand. Option C is he will not stand and he is very tired. Option D is he is so tired that he could not be standing. সঠিক উত্তর দেব within 7 seconds. সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন এ He is so tired that he could scarcely stand. Number 80. Find the error part of the sentence. কি আছে We must sympathize for others in their troubles. নাকি no error. অপশন এ তে আছে 1, অপশন বি তে আছে 2, অপশন সি তে আছে 3, অপশন ডি তে আছে 4. সঠিক উত্তরটি খুঁজে নেবে within 7 seconds. অর্থাৎ এরর কোন নাম্বারে আছে সঠিক উত্তর দেখে নিচ্ছি অপশন বি 2 অর্থাৎ কি আছে উই মাস্ট সিম্পাথাইজ ফর আদার্স এই সিম্পাথাইজ ফর এর পরিবর্তে কি হবে উইথ নাও কোশ্চেন নাম্বার 81 ফাইন্ড দ্য এরর পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স
দ্য ফ্রুট ক্যান বি মেড টু জ্যাম, নাকি নো এরার? অপশন এ তে আছে 1, অপশন বি তে আছে 2, অপশন সি তে আছে 3, অপশন ডি তে আছে 4। সঠিক উত্তর দেব উইদিন 7 সেকেন্ড। দ্য রাইট আনসার ইজ কোশ্চেন আনসার অপশন নাম্বার সি, অর্থাৎ সি, 3 নম্বর টু জ্যাম, এখানে ভুল আছে। মেড টু না হয়ে মেড অফ 82। The police the police could not establish how the accident phrasal verb কোনটা came up, অপশন বি came about, অপশন সি came on, অপশন ডি came out। সঠিক উত্তর দেবে সঠিক ফ্রেজাল ভার্ব দিয়ে। সঠিক উত্তর আনসার বি কেম অ্যাবাউট, মানে হ্যাপেন্ড। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 83, সেম দ্য কোর্ট সেশনস হ্যাড ড্যাশ দ্য ভার্ডিক্ট, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্রেজাল ভার্ব দিয়ে। অপশন এতে আছে হেল্ড ইনটু, অপশন বি তে আছে হেল্ড ওভার, অপশন সি তে হেল্ড আউট, অপশন ডি টা টাইপ করতে ভুলে গেছি। আমি তোমাদের কমেন্ট বক্সে উত্তর লিখে পাঠাবো, তোমাদের ইচ্ছা অপশন ডি অপশনটা দিয়ে পাঠাবো। সঠিক উত্তর দেবো উইথিন 7 সেকেন্ডস। The right answer is option B, held over. Now question number 84. Find the error part of the sentence. 20 miles are a long way to walk, নাকি no error? Syntax দিয়ে এই এররটা কারেক্ট করতে হবে। অপশন এ তে 1, অপশন বি তে 2, অপশন সি তে 3, অপশন ডি তে 4। অর্থাৎ এরর পার্ট কোন অপশনে আছে খুঁজে দেবে তোমরা উইদিন 7 সেকেন্ড। রাইট আনসার ইজ অপশন বি, অর্থাৎ 2 নম্বর ফুটে 20 মাইলস, এটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। এই কালেকটিভ নাউনের পরে ভার্বটা কি হবে? সিঙ্গুলার। 20 মাইলস একসঙ্গে বোঝাচ্ছে, তাই এখানে আর এর পরে কি হবে? ইজ। নাও কোশ্চেন 85, ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট মিনিং অফ দ্য ইডিয়ম। কি আছে? ডার্ক হর্স, অপশন দেখি। অপশন এতে আছে ব্ল্যাক কালার্ড হর্স, অপশন বি তে আছে পার্সন হু উইন্স আ রেস অর কম্পিটিশন অলদো নো ওয়ান এক্সপেক্টেড হিম টু, অপশন সি তে দ্য পার্সন হু কিপস সিক্রেটস, অপশন ডি তে অ্যান ignorant person। আনসার উইদিন 7 সেকেন্ড। The right answer is option A, sorry, B. A person who wins a race or competition although no one expected him to. Now, question number 86. Select the most appropriate synonym of the given word. Wordটা কি আছে? Endeavor. অপশন দেখি। অপশন এতে আছে attempt, অপশন বি তে আছে achievement, অপশন সি তে আছে result, অপশন ডি তে আছে success। Answer within 7 seconds. So the right answer is option A, attempt. Question number 87. Join into a simple sentence of the given sentences. First sentence case, it appears. Option B, second sentence, he is rich. The right answer is option number A, it appears to rich. Option B, it appears him to rich. Option C, he appears to be rich. Option D, he appears to rich. The right answer is option C, he appears to be rich. Now question 88. Find out the appropriate preposition from the option and fill in the blank. Question number, আমরা সেন্টেন্স গুলো দেখে নিই। The woman was confronted dash and intense danger. অপশন এ তে আছে 2, অপশন বি তে আছে with, অপশন সি তে আছে for, অপশন ডি তে আছে from। রাইট আনসার হলো the right answer is option B, with, confronted with. Now question number 89.
চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইনটু নেগেটিভ, অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ দেওয়া আছে, একে নেগেটিভ করতে হবে। He has a sentence কানা, he was worthy of praise than anyone else. Option A. None else was one as worthy of praise as the boy was. নাকি অপশন বি তে আছে none else is one as worth of praise as the boy was. অপশন সি তে আছে very few else are one as worthy of praise the boy was. অপশন ডি তে আছে very few else is one as worth of praise the boy was. The right answer is option A. None else was one as worth of praise as the boy was. Next, 90 and the last question of the final mock test. Rewrite the sentence using verb form of the underlined word. The roses have a sweet smell. Option A. The roses have smelled sweet. The rose has smelled sweet. The roses smell sweet. Option D. The rose smelled sweet. Option A. তোমরা সঠিক উত্তর খুঁজো within 7 সেকেন্ড। The right answer is option C. The roses smell sweet. এই হলো 90 কোশ্চেনের ফাইনাল মক টেস্ট। তোমরা আমি শুরুতেই বলেছিলাম খুব নিখুঁতভাবে প্রিপারেশন তোমরা নিয়েছো আশা করি। পরীক্ষা হলে যাবে নির্বিঘ্নে, খুব শান্ত মস্তিষ্কে, খুব সুন্দরভাবে সব পড়া তোমাদের আছে। ঠিক এইভাবে কোশ্চেনখানা পাবার পরেই সুন্দর করে পড়ে নেবে। পড়ে নেবার পর সবচেয়ে যেগুলো তুমি নির্বিঘ্নে করতে পারবে, শুরুর থেকে যদি যেগুলো হয়তো কনফিউশন আছে তোমরা টাইম নাও, তাহলে পরের দিকের অনেক কোশ্চেন আছে যেগুলো তোমার কাছে খুব ইজি মনে হতো, অথচ তুমি করতে পারলে না সময় অভাবে। সেই কারণে বলছি একদম নিমেষের মধ্যে যে উত্তর তুমি কনফার্ম সেগুলোকে করে যাও, তারপরে করে যাবে। এইভাবে সুন্দরভাবে পরীক্ষা দেবে। আশা করছি তোমাদের সকলের পরীক্ষা ভালো হবে। সবার জন্য বেস্ট অফ লাক। গুড বাই।